ওয়েলকাম টু কোপেনহেগেন, ডেনমার্কের রাজধানী। আজকে কোপেনহেগেনে আমার প্রথম দিন, 3 দিন থাকবো এই শহরে। আজকে প্রথম দিনে আসছি সিটি হল, এটা তার পিছনে টিবুলি নামে পার্ক। এটা তো কালকে সারাদিন সিটিটা ভালোভাবে এক্সপ্লোর করব। আজকে সকালে আসলাম, চেক ইন করে হোস্টেলে রেস্ট করলাম, এখন বের হয়েছি। এখন শহরের মেইন পয়েন্টটাতে আছি। এখান থেকে সন্ধ্যায় হয়তো বা একটু দূরে যাব। গুগলে কোপেনহেগেন লিখলে যেই জায়গার ভিউটা আমাদের সামনে আসে, এটি হচ্ছে এই জায়গাটি। এই যে পিছনের বিভিন্ন কালারের বিল্ডিং, এই বোটগুলা, এই জায়গাটা, এটা হচ্ছে মূলত শহরের প্রাণকেন্দ্র। এখানেই সব টুরিস্টরা আসে আর কি, মেন ক্রাউডটা এখানেই। €8 coffee. What is traditional Danish food? Because I got asked that a lot, and that was my first question when I moved in here as well. So if anyone wants to test out a traditional Danish dish, that would be the smørbrød. And smørbrød is a lunch dish. It's the open-faced sandwich, basically a piece of bread that's buttered down and has various toppings on. If you think that's kind of unimpressive, because that's what I thought when I heard that this is the traditional Danish dish, I thought this is what I eat when I'm hungry. I open my fridge and put a bunch of stuff with a piece of bread.
It is a bit more elaborate than that. I put a piece of cheese on a piece of bread, but if you go to a restaurant in here, they put like a fistful of shrimp, a fistful of salad and other stuff in there. At the beach, I would imagine the bishop guy that I was talking about in the beginning, Bishop Absalom, I would imagine him getting a tan in here and just sitting down on the beach. But if you imagine him on the beach in 1160, you would look at that direction, you would not see anything because the city wasn't extending in this direction at all in the 12th century. So maybe he would see some small sandy islands and then a bunch of water. So the first thing that he did when he came to Copenhagen in the 12th century is basically pick the island that was closest to shore. But every king that came into power just built another wall, built another just tower, another piece of castle over there. So this thing in the 1700s apparently became so heavy from these additions that it started crumbling under its own weight, and that is the official reasoning of why it was demolished. But to be fair, when I was thinking about this, I feel like the 1700s were a time in Europe where every royal family was in this weird competition on who had the best looking palace. And I think Copenhagen Castle was just an ugly medieval monstrosity, so they demolished that one and they built Christiansborg Palace instead, which was the biggest Baroque palace in Scandinavia. So that's why I think Copenhagen Castle was just super ugly. But Christiansborg Palace, the first one, this is not the first one, was the biggest Baroque palace in all of Scandinavia. The royal family was living in it, everyone was really happy. What do you think happened to the first one? It did burn down, but not in the Great Fires of Copenhagen, maybe unrelated. So, this is the
পিছনে যে ব্রোঞ্জ স্কুলচারটা দেখা যাচ্ছে তার নাম হচ্ছে লিটল মার্মেড। এটা দেখার জন্যই কোপেনহেগেনের মেইন টুরিস্ট আকর্ষণ। এবছর এটা ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় হয়েছে ব্রোঞ্জের তৈরি একটা স্কুলচার। ডেনমার্কের কোপেনহেগেন সাইকেল কালচারের জন্য খুব বিখ্যাত। তো ডেনমার্কে যারা ঘুরতে আসবেন একটা ব্যাপার খুব খেয়াল করবেন, রাস্তা পারাপারের সময় যদি গাড়ি আপনার সামনে পড়ে তাহলে গাড়ি থামবে, কিন্তু যে সাইকেলের যে রোড ওটা থাকার সময় খুব সাবধান, কারণ বাইকাররা নর্মালি একটা বেল দেবে, যদি আপনি না থামেন তাহলে ওরা হিট করে দেবে, কারণ তারা চায় যে বাইকারদেরকে সবাই রেসপেক্ট করবে। এই জন্য রাস্তায় সাইকেলের রোডে খুব সাবধানে করবে। আজকে আমার শেষ দিন। তো এইখানে 3 দিন থাকার পরে দেশটা সম্পর্কে যতটুকু জানতে পারলাম, এখানে মানুষ যথেষ্ট সুখী, ডেনিশদের দাবি। এর একটা মূল কারণ হচ্ছে এরা এখানে খুব হাই ট্যাক্স পে করে, যেমন মিনিমাম ট্যাক্স 37% থেকে 65% ওরা ট্যাক্স পে করে। তারপরে ওরা এটাতে অনেক খুশি, এরা অনেক ড্যানিশ মনে করে যে আমরা কম ট্যাক্স দিতেছি। এটা খুশি হওয়ার কারণ হচ্ছে এরা মনে করে যে এরা যা ট্যাক্স পে করতেছে এটা ওদের রিটার্ন আসে, এরা লাইফ অনেক সিকিউর করে। এখানে এত বইও ওয়েদারের পরে, যেমন এখানে এরা অনেক স্ট্রাগল করে উইন্টারে, 3 মাস 4 মাস খুব অন্ধকার থাকে, খুব ডিপ্রেসিং। তারপরে এরা এখানে খুব খুশি, বা তারা মনে করে যে এই পৃথিবীতে সুখী দেশের মধ্যে ডেনমার্ক একটা দেশ, এখানে মানুষ খুব সুখী জীবনযাপন করে।